ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਗਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। So let's get both our guests on the show and continue with the discussion. Dr. Arun Garg and Dr. Shivraj Singh Riad, good evening and welcome to the program. Pleasure is ours. Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome. Dr. Riad, welcome. Tashikal, thank you so much for having me. Thank you. Thank you for your time. So, as is customary, Dr. Garg, we would like to introduce our guest today to our viewers. So, if you could tell us a little bit about Dr. Riad. Yeah, it's a pleasure. As always, one of my colleagues, grateful he's joining us. He was trained in Ireland with a medical degree and did his internal medicine and endocrinology training in Canada, including Saskatchewan, my alma mater, and the University of Calgary. Did expertise in general endocrinology, practiced widely, both in diabetes especially, and he has a special interest in endocrinology and its implications in oncology, which we'll be talking, like cancer. So the role of endocrinology and how it affects cancer. He also involved with the diabetes in pregnancy, and he is a member of our South Asian physician group. So really pleased to have him and welcome. Wonderful. That's really an excellent resume what you have shared with us. At this young age, he has accomplished a lot. So it's going to be interesting to learn from him today. So Dr. Riad, let's start off with you. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ endocrinologist ਕਹਿੰਦੇ ਆ, endocrinology ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, and endocrinologist ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? First of all, thank you so much, Dr. Garg, for that introduction. So endocrinology, endocrinology, it's a mix of a specialty which you deal with hormones, you deal with diabetes, thyroid disorders, and commonly also other disorders with the bones. So it is a all-encompassing subspecialty. So it does have many different facets to it. So even ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ you're a general endocrinologist, ਤੁਸੀਂ general endocrinology ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ you might see an elderly person with diabetes. Your next person might be a young person with something to do with their, for example, periods, menstrual cycle, or the other person might be someone with your thyroid or thyroid cancer. So specifically मेरी specialty जब मेरी क्लिनिक मैं एक तो जाना होना थायराइड कैंसर क्लिनिक half a day a week, ते मैं diabetes and pregnancy clinic भी करना Abbott's for Twitch, which we see a lot of South Asian population and in a variety of population, and there's a few patterns that I have noticed, especially with diabetes, gestational diabetes, and endocrine and oncology care. That's interesting, and as you said, it's widespread amongst all the communities, but our focus mostly would be on the South Asians today. So ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? So that's a great question. I think specifically ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ in cancer care and oncologic care, a lot of the complications ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ is, number one is ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ pre-existing conditions ਨੇ. So from my perspective, if patients have, for example, breast cancer, which is quite common especially among the South Asian community, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ like any sort of ਜਿਹੜੀ therapy ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ side effects. So first, coming back to breast cancer, the ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ osteoporosis ਦਾ, bones ਦੇ ਵਿੱਚ how the medications affect the bones, right? So bone health is very important. The other thing that we see is that cancer therapy ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ drugs ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ sugars ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, things like dexamethasone ਹੋਏ, or we classify them as glucocorticoids. ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ referral ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ sugar for example before therapy ਬਿਲਕੁਲ normal ਹੈ, ਹੁਣ has gone up very high, ਤੇ ਹੁਣ now we're looking at them for insulin therapy and other therapies. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ commonly. ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, which is a little bit more specialized, but there are new medications called immunotherapy, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ results ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਏ ਨੇ for things like melanoma, other kinds of kidney cancers, and a medical oncologist might be able better to speak of the therapy. But ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ side effects ਹੁੰਦੇ ਨੇ, you commonly see to the thyroid, the pancreas, that's where you get new onset of diabetes. And dੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ rarely you can get effects to the pituitary and things like that. Now, focusing in on the South Asian population, the thing is, so what I notice a lot is, number one is the barriers in communication, right? You are getting therapy for cancer, but and it happens in a lot of different reasons. Is ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ gap ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ therapy ਹਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ side effects ਹੁੰਦੇ ਨੇ, right? ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ question ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਗਈ, thyroid ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ, and I always try to explain to them, because look, these are things that we can manage, right? These are things that I can help you with, and let's manage them, but the cancer therapy should take priority. So that's a lot of my role that I'll do even through my private practice and also at the BC Cancer Clinic. And those are kind of the trends that we notice from that perspective. Now, we can talk about gestational diabetes, but if there's any other questions, we will focus on this also. We will. Absolutely, we would love to talk on this because that's a very important topic in our community as such. But before that, before we delve deep, could you just elaborate a little bit when we say that the glands, the hormones that produce these glands, there are some disorders whether it is pituitary gland or the adrenal gland. So ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? We are living in one of the best countries of the world, but despite that, when we see the statistics, they're quite alarming. So why is our health on the, it's not on the, it's taking a deep curve down rather than going up? So what do you observe regarding that? So I think there's a couple things. So one is autoimmune disease, right? Autoimmune disease, we're seeing increased prevalence now, and there's lots of studies into the why that is. Is it environmental factors, genetic factors, and also exposures over time? So when we're looking at different causes, especially thyroid, so for example, hypothyroidism, underactive thyroid, overactive thyroid, hyperthyroidism. Autoimmune is a big factor. Now, in terms of, particularly in the South Asian population, I think the one thing also to recognize is the difference between the salt iodinization. So in Canada, all our salt is iodinized because of public health initiative. But in other countries, that is not done. So when that change happens, we do notice different kinds of either underactive or overactive thyroid. Okay. Now, when we're talking specifically about cancers, thyroid cancer because I do work in thyroid cancer clinic, there's been lots of theories. Increased radiation exposure is one that's a known factor. I think the other thing also with thyroid cancer is, and this is something specifically thyroid cancer, is thyroid cancer is thyroid cancer, the incidence or I should say prevalence, thyroid cancer, that is a lot higher. But thyroid cancer survival that's remained about the same. Meaning that thyroid cancer is, for the most part, has a good prognosis. But I think one of the things is, with more advanced imaging, right, people are more health literate. So ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ lump ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, they'll go to their doctor, right? So you seek early treatment. So there's also that false prevalence ਕਿ ਹਾਂ cancer ਦੇ rates ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, but
ਸਾਨੂੰ at the same time we should look as ਕਿ ਜਿਹੜੀ mortality ਹੈ ਜਾਂ death, morbidity, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, especially in thyroid cancer, that's remained about the same. Now, other things that do impact it, and I think that that'll kind of be a nice leeway into diabetes, is definitely ajkal di jehdi ek ta hegi diet, right? Diet and lack of physical activity. One thing that I do talk a lot about with my patients is कि कईयां दी हुंदी है, कि ਅਸੀਂ they'll tell me कि ਸਾਡੇ ancestors ਆ diet ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ same और ਜਾਂ ਮੈਂ same ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਹੈ, right? And ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? Well, the biggest crux, really the crux of that, or ਜਿਹੜੀ root ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ lifestyle ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ? Like ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ we'd be walking, you're doing a lot of things that you weren't very Physical sedentary. Work was involved. Yeah. Exactly, but now it's not, and I think obesity is a big part of this, and I think it's under recognized, especially in our community, because really diet, especially, I think gets a little bit under recognized. Okay. Wonderful. Thanks for laying the foundation for our discussion. It's time for a break. We'll go for a break, Dr. Garg, and once we are back, as always in this program, our focus is prevention is always better than cure, we say. And CINS has been playing a very important role in disseminating this information amongst the public, that we need to be aware of what we are consuming and how we are doing all this. So after we are back, the mic is over to you so that you can also give your input, and we'll continue our discussion with Dr. Riyar. We'll be shortly back. ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। बसंत मोटर्स, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ करके। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है, मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। हाई बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045076666 604-507-6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 6045972284 604-597-2284। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨ ਗਰਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ. So Dr. Garg and Dr. Riyar, once again welcome. So Dr. Garg, what Dr. Riyar has said so far, anything you would like to add on this? Yeah, I think first of all, he did bring out our mantra, which is lifestyle and the role of lifestyle in diseases. So I was very happy to hear that. So Dr. Riyar, maybe you could share with us a little bit from your experience why lifestyle has played such a big role in our community, and what are the barriers or the challenges, usko kaise ऊपर overcome किया जाए
You were saying that you talk to your patients, so maybe you could share some practical reasons. What can we do to improve that? No, thank you so much. 100, I think there's a couple things. I think one is कि एक तो जो educational gap है खुराक बारे, I think वो address करना बहुत important है. And how we go about it is, I think एक हैगा कि and I do this with a lot of my patients is कि for example जो diabetes ਦੀ कोई consult है, I will try to go through कि ਤੁਸੀਂ breakfast ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, lunch ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, dinner ਲਈ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ. And I think the other thing is कि ਜਿਹੜੇ culturally appropriate ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, right? Because we live in a Western society ਜਿੱਥੇ for example ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਪਾਤੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ alternative ਦੋ. So alternative कई बारी from a culture perspective ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹੋਗੇ bread ਖਾਓ ਜਾਂ ਆ ਖਾਓ pasta ਖਾਓ and things, or like alternatives that are Western food alternatives, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ falls on deaf ears, as they say, right? So the one thing that I do, I think it's also showing ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ alternatives ਦੱਸਣੇ ਆ, you should do alternatives that are also culturally appropriate. And that's for any culture, but specifically for South Asian, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ it's a very simple thing that I'll talk about, and sometimes patients will be surprised. ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, right? And the answer always back is ਕਿ ਸੁਧਾਰਨ ਆਟਾ. And I'm like, no, it's like ਆਟੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? Sometimes patients don't know because they'll be like, they're not involved in the cooking, for example. So that's when it comes into is like if you do mixed atta, like chane wala atta, bajre da, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓ such as whole wheat atta, mixed atta. But this is just a very minuscule part, right? Absolutely. Generally, our focus is on the white flour. And ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਲ ਵੀਟ ਆਟਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਸੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है. बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही बात है. जो हमारा जो डाइट है, अपना साउथ एशियन डाइट है, इट्स वेरी गुड. It's just we need to make sure that we understand the modern concepts. So for example, sugar, white sugar, sugar was very hard to get in old age, but now with industrialization, sugarcane industry, white sugar, refined sugar became so popular. And that is one of the very big problems. So I think you're right. CINS definitely is committed to that. And I'm really happy to see that you use that in your practice. So thank you very much. Now, one thing I would also like to raise with you is you raised it in your conversation about communications, how to communicate with our people. So what are the barriers you find in communications? Can share your practical experience and how you're overcoming that. So I think that's a great question. I think number one is a language barrier, right? And it's not only just purely English. It's like, so a lot of our community is well versed in English, but that's not enough because it's, for example, as physicians as well, we need to work on this, right? You could have a wealth of information. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that's one barrier is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, and that's also something, that's why we call it a practice, is you're still learning with that and different patients respond to different ways. I think that's from a physician perspective. Right. ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ, I think language is, a barrier as well. ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, you have to translate them or describe them. And I think the third thing is getting away from a physician perspective is, and I've had patients ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ like for example ਜੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ or they didn't follow through with what I said. They'll try to, there's this in our community que try to impress कि नहीं जो तुसी किया मैं वही करना है, but then you can see objective evidence कि नहीं कीता. And I always try to break that. I'm like, look, I'm not going to get mad at you. What I need to do is that if you share honestly with me, I can give you steps to overcome that. And I think that kind of paternalistic physician
relationship. I think that's also changing with the newer generation, is because we're like, look, we're here to help, Right. and what we'll do is ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ for example ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ everything's going to be normal. This is a lifelong thing, so let's work on this over a life. And I think that those are the 3 kind of things that I notice. ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ Very ਡਾਕਟਰ good. ਗਰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਟੂਥ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, we think ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it is just that you're not putting spoon in the sugar, in the cup of tea or something, and that's what is good enough. ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think like I'll give you one anecdotal thing that was interesting was ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, and ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, and then one patient, and this was again which was a gap for me to learn, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦਾ। Okay. So that's also a difference ਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ definition ਕੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ patients ਦੀ different ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And I think the sugar, I think that is important, is I always do it step by step. Pehla main puchta hu na ki you do added sugar, things like as you said ki chaach mitha pana and things like that. Then dooja hunda ki tusi hun cha de naal khane ki. And I think kai vari hunda ki hai they'll say ki they'll say oi jede 2 biscuit kha le, oi jede, but I try to dig in ki o ki hai biscuit, tusi o kidan de biscuits ne, kithon leke aaye ho, रस खाने हैं, okay, पर रस कित्थों है? And I think that part, it becomes important. And also I think the other thing with Dr. Garg very correctly said is that easily available, right? Like refined sugars now are very easily available, and kai bari we under recognize things, and a lot of our population is we're very busy with work, right? काम ते बहुत busy ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। and there's actually good data that sugar ਦੀ ਜਿਹੜੀ addiction ਹੈ, it's actually pretty like the parts in your brain that light up with sugar are about the same that you see with some of the drugs such as cocaine and things like that. And we do, I seriously do see that कि कई बारी it is like an addiction to see you're trying to break it. Right. The last thing that I do like to tell them also is कि how our brains are wired, जे तुसी कहो कि बिल्कुल नहीं करना, right? Your body almost craves it, कि it gets to a point कि तुसी फिर ज़्यादा overdo कर देंगे हो. So what I first say is कि control the portion first, and then alternatives लभो। जे तुसी you have a sweet tooth, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਕ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, instead of having a big piece of cake, right? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ piece ਲੈ ਕੇ try that, right? Like do a wean off. I know it almost sounds like an addiction ਕਿ ਤੁਸੀਂ wean off ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but it is important to do that rather than totally forcing them to like ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Very true. Interesting. Very well said. Very well said. I really appreciate that you're practicing that, because that has been one of our major work plan in terms of community engagement, is empowering, educating, and engaging people themselves, right, around the diet, as you were saying. So I'm really happy to see that you are actually practicing it and go in details. So, Dr. Rayar, I know like our people really respect physicians, and what physicians say is very important. So I think we need to not only engage community, but we also need to engage our practitioners so that they incorporate what you are saying, So I think that's another That's good a very thing. important step. Absolutely, Dr. Garg, because this I have heard many times from the common people also,
that this needs to be brought forward by the doctors, and then definitely that has more impact on the patients and the common people as compared to the media coming forward and talking in general terms. Sorry for that. Let's go for a short break. We'll be back, and then we'll continue with the discussion in the last segment also. We'll be shortly back. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। Once again, welcome back to the program. ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਮੇਲ ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? Hanji, that's a good question. So male endocrine disorders are things such as like pituitary disorders. So je kayan da hunda hai ki you can get a testosterone deficiency, which is a main male hormone. Ek ko hunda duje male endocrine disorders kai hunde ne bone de, so osteoporosis, and other ones are things with the thyroid, which are actually with male and female. But males, the mostly it is testosterone deficiencies, and I do get a lot of patients with that, and it's interesting कि कई बारी जड़ी गल at the end of it beyond testosterone चले जाती है, it goes to a lot about कि ताड़ा overall health lifestyle की है, ताड़ा weight कितना है, ताड़ी exercise कितनी है. And I think when we go to all of those things, I think we've talked a bit about diet and weight and things, but really exercise te gal aandi hai with a lot of those things is ke it's the misconception of ke I am doing exercise, which is things like ke the most common thing I get is ke main kam te sair karna. but that's one of the things is ke kam te that's different. Ke tanu kam to baar bhi time lena chahiye. ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ I'll tell people ਕਿ simple things like resistance exercises, resistance bands ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? but time ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। and ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ with testosterone deficiency, ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ testosterone ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, right? but the hard things like addressing the weight, addressing कि ताड़ी cholesterol थोड़ी जी high है, addressing कि centrally ताड़ा weight what that you might have sleep apnea, आ चीज़ां address करनियां, they would rather take the medication, and that's an interesting thing कि उत्थे वो ले लेंगे, but lifestyle ते I do try to push to say कि not now. The other part is कि rarely it can be due to pituitary tumors, right? And it can be due to primary disease at the testicles and things like that. Obviously, I will work them up fully, to make sure that we're not missing anything. Right. इसी नाल जुड़िया होया सवाल जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुसीं टच कीता टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी ਦੀ जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦ ਏਜ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ ਦੈਟ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ That's an excellent question. And I think number one, you're very right. I think alcohol definitely affects it. I think also kayan de hun sade aa rahe ne jitna for example if you use things like opioids you know so you can methadone ja ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਓਪੀਐਮ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਫੀਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡੋਨ ਤੋਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ that has effects on your pituitary gland. I think ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ I see some young people with this ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ in terms of sleep wake cycle ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ and to a certain extent stress levels and a bit of under recognition of mental health as well. कि कहीं ना लगता है कि at a young age कि you know why am I having these issues but when you get into the nitty gritty कई बारी you know they're dealing with anxiety that's not been diagnosed right because कई बारी होता है जितना blood test बिल्कुल normal ने but they'll say कि हाली मैंने symptoms आ रहे हैं which they'll say to that so things like that and I think that's an important part. I think drugging definitely, and that switch over to maintenance opioids like methadone, morphine, ho jaye, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ deficiency ਆਉਂਦੀ ਹੈ, especially in males. ਹਾਂਜੀ, it has been associated. Okay, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਏਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਅਗੇਨ ਏਜ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, that's a good question. And I think with so there's two delineations. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ osteoarthritis, ਠੀਕ ਹੈ osteoarthritis is a disease of the joint with wear and tear ਜਿਹੜਾ spine 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ and that usually presents with things like pain. Your osteoporosis that's the actual bone ਦੀ ਜਿਹੜੀ density with age it's impacted more in females because estrogen ਦਾ ਜਿਹੜਾ effect ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ profound ਹੁੰਦਾ ਹੈ bones ਤੇ and as women go into menopause ਕਿ ਜਦੋਂ estrogen ਦਾ effect ਘਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ bones ਤੇ impact ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Now very right, age-related osteoporosis is common but looking for other things is ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ looking ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ calcium ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ like there can be hyperparathyroidism or calcium so getting blood work done for that. Dooja hunda looking for vitamin D deficiency, right? Tija hunda looking for ki tada koi kai vari hunda tanu osteoporosis pehla labda but kai vari tada hoga you might have like you know things like myeloma or tada bone turnover bahut hai tada ALP bada high hai jan tade ko kidney dysfunction liver dysfunction hai. So usually my workup for that is कि देखो जरूर जितना osteoporosis हैगा you know but you should always get a calcium, complete blood count, kidney, renal function to make sure कि कोई secondary चीज तो नहीं है that's also contributing to it. Okay, Dr. Garg? Yeah, no, I think first of all, once again, I really appreciate you emphasizing the role of mental wellness and lifestyle because that has been very big part of our communication with our people. So I think I really appreciate that you as a doctor are practicing that. Now, maybe remaining time, we could talk a little bit about gestational diabetes. We have covered osteoporosis, we have covered infertility. Maybe gestational diabetes, how big is this a problem in our community? And are there any barriers that mothers to be or mothers are not making use of diabetes because from what I see this is ever increasing and I wonder what your perspective is. You know, I think one of the biggest things is, and this is under recognized, is I actually had this discussion today in clinic, is a known risk factor for gestational diabetes is simply, and this is written in the Diabetes Canada guidelines, likhya hoya hai being of South Asian background already puts you at a higher risk, right? Independent of other age, weight, and things like that.
So I think for a certain level, I think there is some increased level from a genetic perspective as well. Now, the thing with gestational diabetes is gestational diabetes usually in pregnancies in Canada today, we see anywhere between 3 up to 20% of pregnancies. So 20% is about 1 in 5. I think to reduce the barrier, I think when clinics ज़्यादा recognize कर देने, I think there is good screening for it. Like जितना पहला ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ Surrey Memorial ਤੇ Jim Pattison ਤੇ ਹੈਗਾ diabetes and pregnancy clinic, ਹੁਣ Abbotsford Regional Hospital ਵੀ ਹੈਗਾ where I help to kind of bridge that. ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, and again we're seeing an increased incidence of this, but it's also things like now that I'm starting to notice is advanced age at conception. That's also a risk factor. Dooja ਹੈਗਾ ਕਿ prior to conception, ਕਈਆਂ ਦਾ risk of things like higher body weight, higher central adiposity, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, central extra, which is essentially extra fat. Things like that are definite risk factors. The other thing that I always counsel them on is कि gestational diabetes, a lot also, with those risk factors, that जो भी treatment during pregnancy मिलूगी does not always carry on, but that's like a gestational diabetes is a little bit of a flag, because women who develop gestational diabetes, one of the risk for developing diabetes in their lifetime is almost 1 in 2, right? Which is almost getting up to 50%. So the one thing that I do tell women is कि ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ diabetes ਹੋਇਆ pregnancy, now this is a lifelong thing कि ਤੁਹਾਨੂੰ you have to be extra careful, right? With your lifestyle and thing to potentially prevent that. Now, there are a lot of trials coming out about prevention of that with medications. There were some good trials before for prevention of diabetes, and ictasiga metformin was found to be quite beneficial for reducing that development. That was in general for diabetes prevention, but those are kind of the things that I see from my observation at least. Yeah, I think so. In general, in essence, what you're sharing with us is awareness. We need to increase the awareness of all these things in the community, and shows like this and conversation with you really helps us on that. So thank you very much. Absolutely, there's no doubt about it. General talk does help, and of course, for specific issues, there are doctors like you who advise and guide the patients. To conclude, Dr. Riyad, as you very rightly said, we need to understand, we need to bring about the desired lifestyle changes in our daily life, and we have started now discussing about these issues, because earlier these were, I would say, taboos in our community. We were not talking even about these issues, but ਹੁਣ at least ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜੋ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ show today, what would that be, which a common person can just start anytime? Anji, I think I agree with number one. The thing was the thing that you pointed out with an integrative approach. This isn't specifically at the physician level, but community, which is through shows, and then also at the bigger organizational level through the organizations like the ones with Dr. Garg. I think if there's one takeaway point, मैं एक ज़रूर चीज़ कहांगा कि जेड़ा ताड़ा रोज़ दा डाइट एंड ताड़ी हैगी है, जेड़ा तुसी खा रहे हो, re-evaluating that is very important. And I think, and मैं एक ज़रूर कहांगा कि there's no age to re-evaluate that. क्योंकि कई बारी होंदा कि we think कि elderly के वो जेड़ा खांदे ने वो ठीक, you can always re-evaluate it. And I think if we put more insight into that, I think a lot of the things that we do see can be, at least decreased. Now, I'm not saying that sara kuch will go away, but at least decreased. And I think that's the biggest takeaway that I'd want lokan to take away is कि जेड़ा ताड़ा खान पीन दा है, ताड़ा lifestyle है, ताड़ी exercise है, ओते जे थोड़ा जिहा अपना ध्यान दो, and even जे half an hour दिन च कड्डो for exercise, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, if you are drinking alcohol, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ consumption ਹੈ and just ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ different food groups ਬਾਰੇ. I think that would be one of the things that I would give as the biggest takeaway today. Very true. And Dr. Garg, here comes your point of कितना खाते हो, कब खाते हो और कैसे खाते हो. अगर इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देना दे दें तो definitely we will take control of our own health. In conclusion, Dr. Garg, what would be your remarks? No, I think I'm just delighted that doctors like Dr. Rayar are now incorporating ये सब. पहले डॉक्टर्स में ये बात नहीं होता था इतना कि कैसे कि रोटी की बात कर रहे थे तो उसमें पूछना कि कैसा फ्लावर है. That kind of details, I think if doctors start to incorporate that in their history taking, I think we are on the winning side, because the change will come if people want to be healthy. And I think it just awareness is not there. तो एक रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, it makes a huge difference. Sugar डालो चाय में या ना डालो, both this is very important. So simple things like these, very simple changes, we can make a change. So I'm delighted that Dr. Rayar is incorporating that. I'm delighted he was able to join us, and now he's part of our team. We will continue to work with him. Absolutely. It was a pleasure talking to both of you gentlemen. Thank you very much for your time. Have a good evening and stay safe. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਏਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਥਰੂ WhatsApp at 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ.